Mishna Nun Zain. Mishnah 57. Avec l'information, on prend l'information et puis on va se dessus. וידרתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. So say, what is the secret of this pasuk? Yeshayahu chapter let's find it. Yeshayahu chapter 30, verse 26. Yeshayahu chapter 30, so 26, it's Jake. Okay. Yes. Can you read again, Nathan, please, for me? Okay. Verse 26. I read in French and read in English. 1 second. Le soleil et la lune alors brillera du même éclat que le soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, comme la lumière des 7 jours, à l'époque où l'Éternel pansera les blessures de son peuple et guérira les meurtrissures qui l'ont atteint. Yes. The light of the moon will be like the light of the sun. The light of the sun will be 7 times as strong, like the light of 7 days. The day that Hashem bandages the injury of his people, he heals the wounds of his beloved. Lord. So it's never going to be important. We're going to say the light of the moon will be like the light of the sun, but the sun will grow even bigger. So it's never going to be in the same equilibrium. That's it. Dit Yamim miyavile ela otan yamim shekatuv hen ki sheshet yamim asa Adonai vegomer. So it said, also the days will not be the same. Les jours ne seront pas les mêmes. The days will be like the days of Sheshet Yemei Bereshit. So he said, because we know that the days of the 6 days of creations, they are actually 1,000 years. And our days, et nos jours à nous, they are 24 hours. In the Torah share of the time, it said, Hashem told to Adam, the day you eat the food, you will die.
We know Adam lived 930 years, correct? 30 years. So that means, in the eyes of Hashem, he died that day because he didn't live 1,000 years. He died that very day. The day you eat the food, you will die. And 1 year in Hashem is 1,000 years. Because this is also the days of Hashem. This is also the days of Hashem. Right, but 1 day this year. I know, but this is also the days of Hashem. He's everywhere. He's everything. Everything is inside of him. So Hashem's days can be 1,000 here, can be 124 hours. Because if you say no, you will say that in this timeline there's no Hashem. There is, but so it means that this is also the days of Hashem. What can you say is also the transfers? Years of Hashem, years of men. It's transferred to you. No, in years of animal. A year a dog is like years. Days. If you don't say that, it's So look what he said. He said like this. He said, Amar lo chavero. So his friend told him, וכן קיבלתי מדכתיב כי ששת ימים עשה אדוני כמה דעתה מאר ששת כלים נעים עשה הקדוש ברוך הוא. He said the 6 days they are like 6 vessels. It's come 6 kelim. Like 6 kelim that הקדוש ברוך הוא, very good kelim that הקדוש ברוך הוא did. ומאי הם את השמיים ואת הארץ. So what is שמיים והארץ in this case? זין הן. There are 7. וכן כתוב ביום השביעי שבת וינפש. מהי וינפש? What is וינפש? What is to rest? אלמד שיום השבת מקיים כל הנפשות שנאמר וינפש. He said that Shabbat will be the day where the souls called by Nafash will be living. What happened? So he said, what is the connection between days and days? C'est quoi ces jours-là? C'est lama osif ahe ela beotan ayamim dirtiv בואו איש ששת ימים עשה אדוני והיא הידיעה. They said there's something strange in the pasuk כי ששת ימים עשה אדוני. Let's see. Shemot 31:17. Shemot 31. They said there is one addition of the letter He. Which A are we talking about? Say why we had the He or American He? Which A is he talking about? Avec le pasuk Beni Uvel Beni Israël Ot Ile Olam Ki ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. What is the A is talking about?
Mhm. Yeah. את השמיים ואת הארץ ביום השביעי. Always at the hay. נצא ועשה את שמיים ואת הארץ ביום שביעי. You say יום חמישי, יום שני, יום שלישי. Sometimes you say יום שישי. What is the hay you have? You had the hay for saying yom hashivei. There's only two times when you use it in terms of days. You have yom hashishi and yom hashivei. What is that? It's because what is it? Say like this. He said, Bara sheshet kelim naim. So he said he built 6 sfirot, let's say 6 vessels, very, very, very kind, very nice. La construit 6 kelim agréable. Explanation. Shisha sfirot, venikra kelim, yan sham shemikablim shefa. So he said, first of all, what is the hay we had? Is the hay of Yediyah. This is the Yediyah, Yodea, knowledge. That. They said the hay you have, especially here, in the Yom HaShivei, so Hela is the hay of knowledge. At this time. Yeah. So what are the 6 sfirot that are created in the 6 days? Shisha sfirot v'nikra kelim yamsha v'kablim shefa. He said there are 6 days. They are vessels. They are basically created to receive shefa. Les ustensiles sont créés pour recevoir la shefa. So the days are vessels. You accept it? Those are vessels. It's an extract of the Zohar. I saw some time ago. It says when the soul is sent to the world, this soul is accompanied by a date. Many days. The days the soul is going to be spent in the world. Mm-hmm. Within these days, there are also the soul's sustenance when it takes the world. We have learned the Chashmal. Mm-hmm. The Chashmal is the tzedek. And the course is The question is simple. yes. When you see one day, Yes. you call it light or vessel?
I see the letter. I see the letter, but I don't see the pen. Which letter? I see these letters, and the letters are called also as vessels. And I see them, but I don't see the pen. So you see there, it's light. Yeah. No. It's the mistake that everybody does. Yes. Donc, que tout le monde fait. We think that days are light. Parce que les jours, c'est des lumières. Based on that, we do Avodah Zarah. We also have Avodah Zarah. Why? If I think that the day is light, I will naturally wait to receive that light from that day. Si je pense que le jour est une lumière, je vais naturellement attendre que cette lumière-là m'imprègne. C'est Avodah Zarah. C'est Avodah Zarah. The days are vessels that you have to fulfill them. Les jours, c'est des ustensiles. C'est-à-dire que c'est toi qui dois les remplir. What does it mean? Ah, tu vois dans le congélateur là-bas en haut, il y a les glaces. En haut à droite. À droite, là, en haut à droite. À droite, en haut, en haut. En haut à droite, encore en haut. Non, dans la porte. Voilà. En haut. Tout en haut. Voilà, voilà. Now what's happened? We think that days are light. That's why we are so passive, so lazy. Ah, Gilad. It's like this. We make big mistake thinking that the days are light. And we become basically people who receive from the days. This is the beginning of Avodah Zarah. These are vessels. You feel that you have to fulfill them with what? Shefa. How do you create Shefa? Mitzvot, Midot, Tfilah, Ma'asim Tovim. So every time you don't do these actions, you will receive light from vessels. That's why you see that the sage, they say like this: if someone is not doing these things, this mitzvot masitovim, so he has no mochin. And we saw what are the members of the Tzelem, the days. And then we say, what is organization? The days. So I mean, if the Tzelem is a light, and organ is a vessel, so days is a vessel, is the organs of the Tzelem. So days are vessels. Right. You see? Les jours, c'est des ustensiles. Every single day passing, you're not doing that level of Torah, mitzvot, limud, masitovim, you basically be influenced by that day. What is the mazatata? Is to be depending on the light of the kelim. What is Avodah Zarah? Say Avodah Zarah, they are empty vessels. It's also days. What do you do a few days? Qu'est-ce que tu fais de tes jours?
That's why we ask you to do every time Torah. Why? Because it's the only way to be sure that you will be fulfilling that day. Right. So if you want Shefa, don't ask. Because if you ask people doing, you are asking Shefa to a vessel. Oh, my God. Bye-bye. If you want Shefa, do. Please do. Learn, teach, mitzvot, masim tovim, study. So look now, let's apply ce qui se passe maintenant. Shefa, mai hem otam avav kelim. So there are the 6 kelim. What are them? From Chesed to Yesod. C'est les 6 kelim de Chesed du Yesod. First day to the 6th day. Jour 1 jusqu'au jour 3. Et c'est all of them. Otam avav kelim. Et ateret. So the purpose is the atara. What is the atara? So in terms of days, dans les jours, what is the Tara? So stop saying that Shabbat is Malchut. It's not wrong. It's not precise. Shabbat is Atarat HaYesod. Which I can also Atarat HaYesod. You say there's Atara in Malchut? No, there's Atara in Malchut. There's not Atara in Malchut. It's Yesod de Malchut and Malchut de Malchut. When you use the word Atara, it's only for Yesod, the masculine one. But what is Shabbat? What Shabbat? Atara. Not Malchut. It's yes. But it's actually Atara. It changes everything. Ça change tout. What does it change? You say, to receive the Shefa, you need to think that the 6th day, tu dois penser que les jours 1 à 6, c'est le Yesod, and the jour 7 and the 7th day, it's Atara. So everything we saw about Atara these weeks are actually related to what? Shabbat. Tout ce qu'on a vu pour l'Atara cette semaine, c'est lié à Shabbat. So your limud of Shabbat, your meal of Shabbat, your Yehudim b'Shabbat, it's all elevated to the level of Atara. That Atara which related you to Bina, Moshe. Si, c'est ce qu'il dit. Après il dit, ve'et haaretz. So what is Shamayim? It's Tiferet. Right. Ve'et haaretz. Non, Atara. So, comment on peut dire que Shabbat c'est Atara HaYesod et puis on dit que c'est Atara encore? Arrête, c'est Atara. On parle la même chose, ça s'appelle Sharet. Shabbat, Eretz, Nefesh, Asya. C'est la même chose. On peut dire que Shabbat c'est à la Atara HaYesod parce que Eretz aussi, c'est Atara HaYesod. Eretz? Et quelles femmes? Il y a combien? Il y a 10 millions de femmes. Il y a Malchut de Eza, Malchut de Abba, Malchut de Bina, Malchut de Arir, Malchut de Atik, Malchut de Ak, Malchut de Ensof. Quel Malchut? C'est Malchut de Eza. Mais tu as Shamaï et Etzaret, c'est un coup. Donc c'est Aret, c'est Atarat HaYesod de Eza. Il faut le garder comme ça pour le moment. Il faut passer cette mentalité parce qu'elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas précise. The mentality is not wrong, it's not precise. To say that Eretz it's Malchut. Yes, the Malchut of what? If it's Malchut of Zah, because it's written
Et Hashamayim ve'et ha'aretz. So it's Atara. So if the Eretz is Atarat HaYesod Deza, what is Malchut? Si Eretz c'est Atarat HaYesod Deza, alors Malchut c'est quoi? I ask a question. Abel Nathan, you eat tomatoes. What's your bracha? You eat bread. What's your bracha? So what is it? They come both of them from the same place. If I do Boreperi Adama on the bread, am I Yotze? If I do Boreperi Adama on the bread, am I Yotze? No, because although the wheat is grown from the air, the process of doing it. There's no process. The tomato, the bread, there's no same process. The tomato doesn't need human effort, but the bread does. Although the early stage, the wheat is off from the ground. So you should talk about effort. About the difference between Adama and Eretz. Yeah. The reds, speaking on the correction of the reds is much more referred to the last day. It's more good. The reds are the man. What's the difference? What's the difference entre Eretz et Adama? Yeah. Answer, no question. Answer. Adama comes from the stuff corn. But the bread it comes from, you could say, it's a noun. You just see the opposite before 5 minutes. You say that the bread needs the effort of a man, so it's come from the Adama. Because maybe, like, can we say that the bread we're elevating is a bread from the days of old? I thought you'd be very practical. But then Nathan and you said to me that the difference between tomatoes and bread is that bread needs man's effort. Le pain a besoin d'effort de l'homme. So if it is effort, that comes from Adama. Right. But the difference is in 2 words. Give me the Mishna. Est-ce que je suis Yotze ou pas? Si je fais Boré Péri Adama sur le pain, je suis Yotze ou pas? C'est la colle, oui. Yeah, pourquoi? Parce qu'il est transformé. Vous êtes transformé, alors c'est quoi la différence entre Adama et Arrête?
האדמה, in the tomato, is no eretz. The bread is eretz. Still the question is, But what is Eretz? Eretz is something higher than Adama. that's what I'm situating. C'était déjà au début de l'Égypte, Adama, ça vient plus tard. Quand on fait les 4 jours, on le ramène au niveau de l'Égypte de Paris. C'est quoi la différence entre Eretz et Adama? Ça vient avant. Donc c'est quoi le He? You say that the A it's Eretz. Yes. So if the A it's Eretz, why Shabbat is called a Torah? See where I'm going or not? Because if I remember, in the previous Mishnah, Okay. Take the picture, you're gonna study. Send the picture. You receive. C'est like this. כעצה נבחים על הפירות. על הפירות האילן אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין. follow? It's good? של היין אומר בורא פרי הגפן. Okay, you get it? ועל הפירות הארץ, so על הפירות of the הארץ. What does it say על פירות of האדמה? I'm asking because you guys are chachamim. I want you to explain to me. So explain to me the Mishnah. Il y a une Mishnah là, voilà. The answer is here. Parce que c'est pas un perot, c'est pas un fruit. Il y a le perot à arrêter, on met pour répéter Adama. So you say that Adama is called Aretz. When have you seen perot coming from Aretz? Ça peut être from Adama. Vous avez été amassé pour répéter Adama. So say to me, on the perot come from Adama, c'est pour Adama. But in the beginning, the Eretz, the name, the bread used to come directly from the tree. They want shop levels. Why can you connect that to all the way up there? How can you connect that? Take this shot, take the Mishnah. Let's go back. כעצה נבחין על הפירות. On which way do we bless the fruits? Al perot האילן. On the perot of the ilan. You see, not the perot of the etz. perot האילן. Pas le perot du etz. Omer, boré peri etz. Strange. You know to say how to say etz. So say the etz. Why you say the ilan? Chutz min hayayin. Except the yayin. Right? שעל היין אומר בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ אומר בורא פרי אדמה. חוץ מן הפת, bread, except the bread, שעל הפת, הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ. They make the separation between fat and yain. They are the two that are different. Yes. הארץ היא אדמה. C'est la question, what the difference between הארץ והאדמה? C'est quoi dire entre הארץ והאדמה? Eretz is higher than Adama. Huh? Eretz is higher than I don't know. I try to understand the Mishnah.
Look now. ועל הירקות אומר, בורא פרי אדמה. ואין בורא פרי העץ, ואין בורא פרי הארץ. רבי יהודה אומר, בורא פרי דשאים. He said, no, you have to precise. Rabbi Yehuda, he never bring an option for free. La majorité des options par hasard. You have to say, Boré Peri, the same, it's like the herbs. Barer al perot ailan. If you say on the perot coming from the tree, Boré Peri adama, yatsa. If you say Boré Peri adama on the apple, it's good. Ça va. The al perot haaretz, on the fruit of the haaretz, Boré Peri haaretz, lo yatsa. My question is why? Il est dans la Adama. It should be Yotze because the Ilan is from the Adama. Mais quand on dit Perot Haaretz, Boré Peri Haaretz, Perot Haaretz, Boré Peri Haaretz, il y a ça parce que ceux qui sont dans la terre, ils ne sont pas dans la. Ils sont de la terre. Sur la terre, mais là, c'est comme s'il y a un double parcours. Il y a la terre, l'arbre et le fruit. Qui donne à la base? C'est ma question. Comme le pain, peut-être, pourquoi pas. Comme si tu me dis, ton fils n'est pas lié à ton père. Quand il est lié, ton père c'est Adama, toi tu es là, et ton fils c'est le fruit. Oui, mais le père, sans lui, il n'y a même pas de lui, il n'y a même pas d'autre. Qui est la racine? C'est l'Adama ou la Eretz? C'est d'abord l'Adama, parce que c'est lui qui fait sortir l'arbre. Comment l'arbre peut subsister sans terre? C'est impossible. Donc on pourrait dire Adama, c'est plus haut que Eretz si tu dis comme ça. Je ne suis pas encore dans les réponses. Je veux juste poser les bonnes questions. Même si le petit-fils, c'est le père, l'héritage passe d'abord par son père et après par un ordre comme ça. Avec ça comme ça. Non, c'est vrai qu'en termes d'origine, s'il n'y avait pas de grand-père, il n'y aurait pas de petit-fils. En termes de transmission de l'héritage, la part du père. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui fait pousser un fruit dans l'arbre? La racine. La sève. Elle vient d'où? Merci. Je suis d'accord, mais elle vient d'où? C'est-à-dire que ce qui fait pousser le fruit qui le fait grandir, c'est même pas ce qui sort de l'arbre. C'est ce que la terre met dedans. Exactement. Donc c'est ça. Donc c'est ça que j'ai dit. Après, on n'est pas yoté. Dans ce cas-là. Non, pourquoi on n'est pas yoté alors? Parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruit. Même si Si, il y a des fruits qui sortent de la terre. Comme les. La terre, elle sait faire des fruits. Comme les patates et tout ça. Alors pourquoi on n'est pas yoté? Parce que dans tous les cas, les deux, ils sont reliés à cette racine-là. Les pommes de terre. Ça vient directement de la terre. Peut-être t'es déjà sous, toi. Écoute un peu. Non, je suis là. Et en plus, tu l'appelles pomme de terre, alors que pomme, c'est Etz. See, look, why I'm not yoté? Après, Be'al perot haaretz. On the fruit of the haaretz, Boré Peri haaretz lo yatsa. Okay. Be'al kulam imama shakol yatsa. If you do shakol on everyone, you're yoté. Even in bread. So what do I need to make all these differences if I can say shakol from the beginning? Quand je viens de faire toutes ces différences, je peux faire shakol depuis le début. Because it's not like he said, okay, we accept. You use the same yatsa like when you say properly the brachot. You say Adama on the brother, yatsa, okay, shakol, yatsa. You can spend your life to say shakol, 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 shakol. English is a different code. Like we learn Shiakol is a different code, basically. It's not the Shiakol, but it's a code, I think. No, but this is already the halacha. We know that you're Yotze. The question is why.
ça change son statut. Non, non, on va compliquer la chose. Al davar she'eno gedulo min haaretz. On things which is not grown from the land. Quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Like the bread. Okay. Right? Because the bread, you put it in the oven, the bread, you dans le four. What do you say? She'akol. So what do you say she'akol on the bread? You see? Je vais comparer un truc et je vais dis-moi si ça a bien. Dans le midbar, on avait le mana. C'est pour ça on considérait les shamayim, n'est-ce pas? Et on voit ici tout ce qui se passe en haut, c'est symétrique à tout ce qui se passe en bas. Puisque le midbar, le pain, le mana vient directement du ciel. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le lechem qu'on mange, le challah qu'on mange en Shabbat, c'est symétrique, ça fait allusion au mana du midbar. C'est pour ça qu'on dit Hamotzi lechem mina haaretz. Ah non, parce que tu viens de dire que sur la manne, on disait Mina shamayim. Mina shamayim, c'était pour le mana. Et tu viens de comme comparer le mana les deux. représente le midbar, comme représente comme Diadama. le lechem. Hein? Diadama. Au minamidbar. Mais on considérait minamidbar. yes, but par exemple, comment tu fais ça? Le truc là, comment le hummus. On pourrait dire Adama parce que ça vient. Les Ashkenazis disent Adama. Oui, mais même dans le mismo ils disent que quand tu reconnais un aspect du fruit, même s'il a été bouilli, tant que tu reconnais un aspect qu'il y a des morceaux encore, tu peux dire Aetz ou Adama quand c'est des purées ou c'est des trucs mixés. Ce qu'on voit, c'est que le Haaretz, c'est pour le pain. Et le Yaï, c'est pour le pain. Maintenant, quand on élimine l'Haaretz, on fait en Sayed Meyot, c'est tous les autres aliments. Non. C'est quoi ta tana? C'est que si le pain, en disant on met en Meyot, c'est tous les autres aliments, et que le vin, en disant en Meyot, c'est tous les autres boissons. Non, ok. C'est pas ça. Le Shabbat. Et encore, tu fais shiakol avant de commencer le repas de Shishit. Tu dois faire shiakol sur de l'eau avant de commencer sur le Shishit pour que les boissons soient yotées. Non, ça ne met pas toutes les boissons. Si tu là, voilà. Si tu jamais du vin là, if I bring wine now, you do a geffen. You straightening Coca-Cola with shiakol? Non, you have to say shiakol on the cola. Et le pain, si j'ai mangé du pain, je n'ai pas besoin de dire une bénédiction sur notre aliments. Yes. Tous les aliments qui vont faire avec le pain. Si tu as un gâteau, pendant Shabbat, tu manges un gâteau avec du pain? C'est un maison. Mais si tu es à Shabbat, c'est ça, on mange du pain, après on mange du poisson et tout ça, mais on ne fait pas de la viande, mais on ne fait pas Parce que tu les manges avec du pain. Pour repas que tu manges pas avec du pain, ça parle de quiche. Ou un dessin, un tarte au pain. Là, ils te disent, il y a un sacré. Il faut que tu fasses la bracha maisonnée dessus. Même si je mange du pain, le pain n'aura pas eu. C'est ça que les nationalistes, ce qu'ils font, ils prennent le pain, ils mettent sur le gâteau, ils mangent un peu de avec. c'est tous les aliments, non? Avec. Tout ce qui n'est pas avec, This seems to be simple. It's the spine line of all the spirituality. You should understand this. Mishna. Toute la colonne vertébrale de la spiritualité. Let's go back slowly. On repart en arrière. Il dit Ketzad mevachin al aperot. What is a perot? The first question. C'est quoi un prix? Non, c'est pas un prix. It's something which comes out from a yichud. See? C'est quelque chose qui sort d'une union. This is the prix. the festival. Une certaine façon. You see? Donc il dit,
Mais Al est marqué là. So when I see now fruits, that is fruit, even if for me it's an apple, it's actually a yichud which happened which made this apple become like. Why? Because the tree is the yesod itself. And the Adama, where the tree is look. So the yichud, aliat man de nouk, or choser, create the fruit. Exactly. Why you call it ilan? They want you to understand about the yesod. Là, c'est le Yisod. Yeah. Attends. Faut back up un peu. Tu m'as eu là. Vraiment, tu m'as eu. So we don't learn brachot. We don't know brachot. Tu m'as vraiment eu. T'as passé trop vite. Ok. Vous avez dit que le Eretz, le fou. Le pasuk c'est, le pasuk il dit, qui Adam ish basade, et Yes. basade. Yes. So all the Adam is the etz. The Yisod himself. No, all the Adam, tout l'homme c'est le etz. C'est le Eretz. But the ilan is the aspect of the yesod. C'est quoi la différence entre le Etz et le Ilan? Je viens de te le dire. Non, le fruit, non, le. Je viens de te dire. Il y a l'homme et son yesod. Il y a l'arbre Et et son yesod. il y a l'arbre, non, ok. L'arbre, c'est Il y a l'Ilan. l'arbre et son ilan. Bon, Non, et c'est deux mots différents. C'est quoi le Ilan exactement? Retiens, c'est le yesod. Ouais, je sais, mais Je viens de te répondre, ne traduis pas. L'arbre, c'est etz. Le yesod de l'arbre, ilan. That's it. That's it. On va voir. Regardez, on va faire un tableau. On va croiser. Il dit, Mevachin à la pérote. Comment on bénit les pérotes? Il dit, à la pérote à Ilan, Omer, Boré Peri à Etz. Meaning, we know that's the, let's say, how can you say that? We know that it's a baby boy. So it's a parrot of the Ilan. If it's a boy, it's from you. Why? Because you brought your mind to masculine waters after. So the boys are the fruits of the father. Forget about the Chassidut, the boys are from the monk. Perot are the fruits of the tree, of the Ilan. It means that here the father, let's say the builders, the créateurs, ceux qui créent, c'est le masculin. How do I know? Halacha. Baby boy comes when Abba gives his seeds at the end. C'est de la messe de Y un petit aîné qui va jusqu'à les coordonnées qui doivent se passer par le père. Exactly. Et les femmes, elles donnent XX. Donc toutes les femmes, elles donnent que X de toute façon, c'est les filles. Mais l'homme, il donne son Y. C'est ça qui fait un garçon. That means that all the fruit that you eat from the eggs, they are masculine fruits. Okay. Parce qu'ils sont à l'image de leur père qui est là. Il est là. C'est des fruits masculins. All the fruit you eat from Adama, it's feminine. So look what people like fruits, and you understand what their soul is. Oh my God, I'm done. Hein? Les pastèques. Les pastèques. Je sais pas, je mange tout. Je suis omnivore, moi. C'est fruit masculin. Mais il y a un truc très, très bizarre. Hein? Il y a un truc très kadosh, très classe de manger un fruit de l'arbre. Ouais. Oh, tu le sens. Les olives. Ouais. C'est ça. Ils sont partis à la quantité, les pastèques, les melons. Il faut le laver. Comme de terre. Haricots. Le banane. C'est comme l'arbre, mais c'est Adama. C'est quoi ce fruit? Il ne faut pas manger le banane. Bon. Si on aime bien J'adore les bananes.
Mais pas vrai, vous disait toujours, surtout les Hébreux israéliens, pas manger les bananes, ça rend pénible. Tu vois ça? Tu vois comment ils connectent? Ah oui, c'est fort. On est là-dedans. Ah, vous êtes déjà la forme même de. Non, mais c'est ça. Yes. All the fruit from trees are masculine, Yes. and those of the Adama En féminin. are feminine. It's with the Sod, which is Ilan. Look what they say. It said, when you see a fruit, which is basically the real son of his father, meaning that the father did the lacha properly and he brought down a fruit which is masculine, which means that, first of all, the man went up, and after the man went down, fruit. You say Boreperia et Chutz minayayin, except the wine. Why? Pourquoi? Because the wine is dinim. Seems to be that grapes, there's something it's happened because the tree start to be a little bit la vigne. C'est pas un arbre, c'est un arbre bizarre un peu. Il s'étend comme il s'étend, il fait des trucs. Il est pas, tu vois pas le truc. Mais quand tu vois un gros cep de vigne, ça peut être un peu gros, mais c'est vrai que normalement, ils disaient c'est plus petit. Ouais, et ils ont des formes comme un peu chelou. Et c'est Ve'al ayayin omer boreperi al gefen. But even boreperi al gefen, Kadosh said, you have to bring yourself to be allowed to say peri al gefen. Tu vas t'amener à un niveau de dire peri al gefen. Pourquoi? Because what you have in your cup, it's gefen. To be all allowed to say the bracha, you have to transform that wine in your cup, gefen, to peri al gefen. How do you do it? When you hold your cup, you send inside the mochin. At Shabbat night, Yud Vav Dalet Hey Yud from this side, Yud Vav Dalet Hey Yud from that side, and it transforms the gefen to peri al gefen. Shabbat morning, Yud Vav Dalet Hey Hey on this side, Yud Vav Dalet Hey Hey on this side, it's transformed duo gefen to peri al gefen. So you have this kavanah, you're not allowed to say the bracha. Because the gefen is so strange that you need to transform it to peri before to say the bracha. And Shabbat afternoon, Yud Vav Dalet Hey Aleph from this side, Yud Vav Dalet from this side, this transform your gefen to peri al gefen. Have you get the bracha? Voilà, c'est ça. Non, si c'est juste le présent. Une question. Ça veut dire que dans les Shabbat, on fait la kavana juste de Ya, pas de Yod, de Dalet et Aleph, comme vous avez dit dedans. C'est la même chose. Ya, c'est Yod, Dalet et Yod. Après, j'ai dit différent. Non, après, tu as dit dedans demain, tu fais Yod, Dalet et Aleph. Chaque repas, c'est un milieu différent. Chaque repas, je vois. Ça, je dois apprendre. Tu dois lire. Tu t'arrêtes à la première suite. Il ne faut pas lire la suite. Je vais le relire. Chaque repas, c'est un milieu différent. Ah, je vois. Après, il dit Ve'al perot haaretz. So what you understand here basically is that haaretz also will give perot. What is that haaretz? It's actually the name of the Torah, Malchut Deza. Haaretz, it's Malchut Deza. Yes. Yes. See? Yes. Look. Si al periat haaretz omer borei peri Adama. So what's the connection? I help you about the bread. The bread, when you make it, you bring it up, you remove the challah, you put in the fire, you basically put inside what? Mochin. Because the kavanot for the challah, it's connected to ham. Like we saw. You remove the challah. So what's happened? That dough, it's a masculine dough. That's why you say
Amotzi lechem min haaretz. Haaretz, it's actually za, but the masculine, the feminine of za. Amener le pain de Mikva. De Adama, voilà. Only the bread can do that way up. Normalement, si on conjugue, c'est Adama. Voilà. On l'a amené en fait. Exactly. Only the bread you can do that. Because it's the only food element that can say motzi lechem min haaretz. It's the only one. It's someone which is taken from the Adama and is brought up to the level of Eretz. But all the others, which have no purposes, you have two choices. What does it mean? The fruits have also to be created also from Za. But now in that case, it's actually Nukva who give the light at the end. That's why the fruits come from the Adama. Like people, they have daughters, they have sons. Les gens qui ont des filles et des garçons. So look. Al perot haaretz omer borei peri Adama. Chutz min hapat, except the bread. שעל הפת הוא אומר, מוציא לחם מן הארץ. ועל הירקות, what is ירקות? Exactly. So what the difference between the פירות הארץ and ירקות? Les Yarakot, on sait de ceux qui viennent de Adama. Sont de Mikva parce qu'il n'y a pas de Yarakot sur les Yarakot. Now, what the difference? C'est quoi la différence entre les fruits de la terre et les légumes? Normalement, c'est le Perot qui est ici. Non. Il y a le Perot à Aretz. On a dans le Adama. Il dit, Bah, l'Irakot. Yarakot. Mais c'est. Il a dit. Ce que je dis, ils sont que dans le féminin. Ils sont que dans la terre. C'est ça qu'ils sont verts. Yerak, Yerek. Yarok. Non, c'est l'image. C'est-à-dire qu'un vrai légume, normalement, il peut être du vert dessus. Oui, les tomates, il y a quoi? Du vert. Même les haricots, leurs racines, à l'intérieur, elles sont vertes. Regardez. On a repéré Adama. Aviyoda Omer. Boré miné de ça. No, even don't do Adama. Because it comes from something which is inside. C'est des saïn. Des shaïn. Parer al perot ha'ilan. Donc now look. If you said on the perot of the ilan, Boré peri Adama, yatsa. Why? Toda. It works. Tout c'est pour faire Adama, il y a ça. Parce que le Ilan, ça vient directement de la Adama. Le Mochin de Ima. Parce que Yesod de Abba, il est comme ta Yesod. Ouais, mais la Adama, la Nouba, le Abba, c'est Ima. Nouba de Abba? Non, la femme de Abba, on pourrait dire. C'est Ima. Donc, moi, j'aurais dire, parce que Za, lui, il reçoit ses Mochin de Ima. Tu vois? Donc, s'il reçoit ses mourines de Ima, ses racines, la racine de l'homme, c'est sa mère, là, ces mourines-là. Donc, s'il dit pour prier à Adama, il est Yotse. Mais Ima, il n'est jamais Adama. Ima, il n'est pas Adama. Là, c'est plus un remèze. C'est une question de remèze. C'est comme une concordance. Non, là, c'est du Sod. Ouais. Voilà, ça va plus profond. C'est que comme si tu te trompes, tu dis. Non, il dit pas tu te trompes. Il dit pas tu te trompes. Il dit si tu fais comme ça. Tu fais le choix de faire comme ça. Il dit Birer, il a fait la bracha comme ça. Il n'a pas dit ta. Il n'a pas dit s'est trompé. Et ça marche parce que le Ilan, c'est le yesod de ça. Et Adama, c'est le yesod de. Parce que le fruit, il est le fruit des deux. Donc, il est l'enfant des deux. Donc, tu bénis un enfant par son père, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc, là, c'est quoi qui est connecté à. Ben Dina. Ou Ben Dina ou Ben Shimon. Voilà.
Ouais, le ilan, c'est un arbre. C'est quoi, c'est racines, c'est quoi qui est connecté, qui fait quoi? Je sais pas où tu vas t'éprouver, toi. On t'a envoyé des questions. Tu fais de la haïtologie avec la kippa violette. Look, regarde ce qu'il dit. Au fur et à mesure. Ve'al al perot haaretz. Boré peri haaretz lo yatsa. Pourquoi? Parce que là, comme ils sont de la Haaretz, ils n'ont plus le Yesod de Haba. Et si tu leur dis sur eux, pour référer à Haaretz, c'est-à-dire que tu dis qu'ils ont le Yesod de Haba, mais ils n'ont pas le Yesod de Haba. En fait, c'est comme ça. Regarde. C'est un fruit. Il vient de la terre. C'est-à-dire quoi? C'est la fille. T'as une fille. La fille, normalement, elle n'est pas reliée au père. Elle vient par dans les eaux de la mer. Parce que les deux X, voilà, les deux mitochondriales, c'est la maman, bien sûr. Je croyais que quand la mère tourne avant, nous, on a les X de nos mamans et les nos papas. C'est ta soeur, nos soeurs, par exemple, les deux X de la maman. Mais attends, C'est ça. je croyais. Sauf que tu ne veux pas dire mon repérage. Je vois où Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que quand la mère donne avant, c'est la fille qui sort. Non. C'est le garçon qui sort. Et quand le père donne avant, parce que Torah Tima, la Torah Tima. Pourquoi tu dis Torah Tima? Ne mélange pas, c'est aucun rapport. Le père, quand il donne sa Torah, ça veut dire c'est la fille. Il ne donne pas Torah, il donne son zéra. Son zéra. Donc ça devient féminin. Non. Tout dépend de qui fait monter ses eaux en premier. Ouais. Quand le père donne avant, c'est une fille. Ouais. Mais comment vous pourriez dire maintenant que... C'est pas il donne avant, c'est la mère qui fait monter en premier. Toi, comme tu as une fille, tu veux parler du côté masculin. La fille est trahie ou pas? Elle n'est pas au papa, parce que ta femme, elle a fait monter les choses en dernier. Elle a fait monter en dernier. On a travaillé. Le garçon, il est vraiment lié. Et quand l'homme donne avant, peut monter avant. C'est une fille. Donc elle n'avait pas compris les cours. Ça m'aide de digérer les choses bien. Il fait non, tu ne peux pas, parce que ce n'est pas le fruit. Ce n'est pas le fruit du père. Comme dire avec Shimon, les deux X que la fille, ils viennent de la mère. J'ai appris ça en 6e, ça, mais 5e. Non, pas en 5e. Pas abusé. C'est 5e. Non, pas en Haïti. Haïti. C'est au lycée d'abord. En Haïti, j'ai appris ça au 5e. Il s'équivale et tout ça. Vous avez étudié ça en 6e. En 6e, ils ont dit ça en 6e. Ouais, on a étudié ça. Même ma professeure, elle m'a dit, les gars, mariez avec une belle femme. Parce que si j'ai compris, c'est quel cours? C'était pas ça. C'était un cours de sexualité. Quand c'est Haïti, ils ont dit qu'il faut commencer des cours tôt. Et dans le cours, elle a parlé de ça. Mais ce n'était pas l'étude de ça. Elle a dit quand le père fait ci et ça, tu vois le X, le Y et tout ça. Pour sûr que j'avais un copain, il était un peu un pote, il était un peu féminin comme ça. Ils m'ont dit, ah, toi, tu as reçu un X, Y comme ça. Tu vois, tu as les deux. Non, je te dis, on a appris ça en 6e. C'est quand j'ai été aux États-Unis. Ça, tu voulais être gynécologue. Hein? Ça, tu voulais être gynécologue. Ouais, je veux ça. Moi, j'ai étudié ça plus profondément. Non, mon frère, Baruch Hashem, il m'a détourné de ça. Il a ouvert Google, il m'a montré. Il a dit, non, c'est pas pour moi, ça. Donc, après, il dit, pour repérer un être, lo yata. Al kulam amar chez Akol niya vidvaro. C'est quoi chez Akol? Rappelez-vous, je dis Rabbi Nechounia, bien dans la Kadosh, c'est que Akol, chez Akol, Kol, c'est le Yesod. Si tu dis, c'est quoi? Même si c'est Ima qui a fait monter les eaux en dernier, même si c'est Abba qui a fait monter les eaux en dernier, mais tout dépend en fait de ce zéra qui sort du Yesod. Ouais. On fait, ok, c'est quoi? On a c'est tout à partir du Yesod.
Il y a un sod. J'ai envie de faire toucher à colle, à pas me casser la tête, après je fais tout pour bien. Il y a un sod dans ça. Je ne sais pas que je suis fou. Non. Quand je vois les fois, après ils sont pas bien. Ok, bon, maintenant. Ceux qui sont experts dans ça, on va le voir, hein, ce sera tous ceux qui sont nés au 4-5e du peuple d'Égypte. Et comme vous voulez, on bénit, mais on ne fait pas des bénédictions spécifiques sur quoi, on bénit. Mais il faut leur donner le shiakol. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le shiakol, il y a 8 varons. Dis-moi, au Congo et les vrais d'Israël, est-ce qu'ils font la Mishna en 8 jours comme ça, comme Israël et tout ça? Ça dépend, certains oui, d'autres plus tard. On a trouvé un peu le temps, vous faites tout. Let's see. Now we got it. Let's go back. Rabbi Nechounia. On repart sur Rabbi Nechounia. Qu'est-ce qui te tape? Qu'est-ce qui te tape? Non, j'ai compris, mais il faut que je raconte. Je vous pose une question. À chaque fois que tu as dit il faut que je rapprenne, tu as réappris vraiment après ou pas? C'est le quoi de terre, reste idée. Il dit Vezain Hem. Ils sont 7. C'est quoi 7? C'est 7 kélim. Comme on a vu les essentiels, arrêtez de penser que vos jours c'est des lumières. Some thinking that your days are light. Your days are vessels that you have to fulfill with the shefa. Vos jours c'est des kélim que vous devez remplir avec une shefa. Comment? How? Mitzvot, Limud, Maasim Tovim, Tefila. Vous faites ces 4 choses-là, you do that. There are 4 things today are fulfilled. So now what the connection between this and the aspect of Aretz and Shamayim? We say that Aretz here, it's Atara. So Shabbat, it's not Adama. Shabbat, it's Aretz. So Shabbat, it's Atara, the Yesod of Zah. That's why what is good. If you really want to do things at Pisod, on Shabbat, try to eat fruits. Vegetables. Des salades. Marocain. Au moins des olives, ça va. Des olives. Non, mais tu peux élever toute la salade avec le arrêt, tu as fait avec le pain. Ah, je parle d'autre chose. Je parle d'un mina que tu pourrais créer, à voir si ça vaut le coup de manger des fruits du Adama à Shabbat. Shabbat, c'est arrête. Je pense que les fois de la faute. On n'est pas là-bas, on n'est pas là-bas. On est en train de poser une autre question. Non, look, c'est verset 7. Pirouche, Vehelehem Zain Bina. Gdoula, Vurat, Ven Saud Yesod Malchut. I don't understand. How many do you have? Bina, Gdoula, Vura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. How many spheros? Why is it 7? Huh? No. On regroupe Od et Netzah. You connect Od et Netzah, they are 1. By making Od et Netzah 1, you will have 7. Zevechem ketiv ubayom hashvi'i Shabbat vayinafash. You see what's happened now? Look. El alma zayin sfirot hem u Mishna. See, it means that there are 7 sfirot, and from 2. What does it mean? Mai vayinafash vilamed sheyom haShabbat pirush hayesod. That the day Yom haShabbat. So what is Yom haShabbat? Is the Yesod of the Atara. The Malchut Atara. No, Erev Shabbat, Malchut Atara. Yom Shabbat, Yesod Atara. Oh. Mikayem kol haneshamot, so all the souls are alive. Pirush Be'atara. שנאמר, וינפש כבר ידעת כי נפש היא לאתרת. So it is. The aspect of nefesh
It's related to Malchut. But what is Malchut for us now? Atara. So all the Nefesh are related to Atara. What is the day where you give life to the Nefesh? It's the Shabbat. Now let's see the Sod Brit. And after we're gonna chop it. Let's look at that. Next one. The Amran. Melamed Shemisham Pocharin Aneshamot. So if from that place, Atara, or if you take it in terms of day, Shabbat, souls start to fly, to move. À partir du Atara et à partir de Yom Shabbat, les âmes commencent à s'envoler. What does it mean? Il démarre, Vaï Nafash. C'est ça que ça veut dire. Vaï Nafash. C'est ça. Les Nishamot. Which Neshamot? Look. Ad 1000 d'or, till 1000 generations. Jusqu'à 1000 générations. Tu n'es marre d'avoir, tu vas les 1000 d'or, comme c'est écrit dans tes livres, Samirle, Asher Karat et Abraham, Umaï Asher Karat le Brit. He said something that he made as a covenant with Abraham. C'est quoi cette alliance avec Abraham? La Brit. What is that covenant? The Brit. Ben Eser Etzbaot Yadav Esper Etzbaot Raglav Nit Bayesh Avraham. C'est something which is between the 10 fingers of his hands and the 10 fingers of his feet. Something Nit Bayesh. Nit Bayesh. To be shy. Nit Bayesh. Nit Bayesh or Nit Bayesh? The same. Amar lo HaKadosh Baruch Hu ani in'e, because Abraham had that foreskin. Il avait ce prépuce. And he knew that it wasn't so good to have it when you are in front of God. That's why he was shy. He was very shy to come to him. And he said, let's make a covenant. Ine Brit Itra, Ubo Tiye, Le Av Amon Goy. And from that place you will be the father of many nations. So now look to the secret. Say, what is that? But that the soul start to fly from that place. Pirush, Mina Yesod. So I said the Yesod is the place where the soul starts to be alive. It's the Zera. C'est le Zera. Il dit, Kol Neshamot. C'est quoi tous les Neshamot? What is all the Neshamot? Asher Netzalu Mina Bina, which are created from the Bina. What is the Bina? It's the seeds. Created from here. Ma, go to Bina, goes down from the spine line, goes out. Une petite question. Quand ça dit Shabbat Vaï Nafash, j'ai compris que le Shabbat, c'est là que les Neshamot, c'est là que ça se commence à voler, que ça a dévoilé, tout ça. Comment on peut... Je n'ai pas compris ta question. Je n'ai pas compris déjà ton analyse. Non, le mot Shabbat Vaï Nafash. Le mot Shabbat va en Shabbat, Vaï Nafash. Shabbat, c'est là que les chameaux commencent à se dévoiler. Shabbat Vaï Nafash. Comment on peut expliquer ça dans le quotidien, dans le Shabbat des gens et tout ça? Disons, c'est les maris ou c'est les enfants, je sais pas. Comment on peut expliquer ça, connecter ça un peu? Je pense qu'on n'a pas compris la même chose. Ça, viens, on finit de lire. Je n'ai pas compris comme ça, moi. On va voir comment il veut l'expliquer. Voilà ce que dit. C'est like this. Pirouche. What is add 11 d'or? What is till 1000 generations? Jusqu'à 1000 générations. Pirouche, c'est un mot basé qui Vav Yeme Bereshit Em Remozim les Vav Sirot. So the 6 days of Bereshit are the 6 Sirot.
רוצה לומר שרומזים כל יום ויום לספירה אחת, וכל ספירה ל1,000 שנים מושלת. So he said, each day is one ספירה, each ספירה it's 1,000 years. chaque jour est une ספירה, chaque ספירה c'est 1000 ans. וכשם רומזת, רוצה לומר, כל ספירה וספירה ל1,000 שנים, כך רומזים כל ספירות וספירה, לשיטה אלפי. Donc il dit au total, ça fait 6,000 ans. Total, we'll have 6,000 years. הווה עלמא, אחד חרוב נמצא שמנין מת של ספירה. האומר, הם כנגד מ"ט אלפי שנה, כי כל ספירה וספירה מהציליות עולה אחד. So how does he find 49? C'est quoi les 7 sirotes? Il dit, il y a un secret qui s'appelle les 49 000 ans. There's a secret about what we said, we call 49,000 years. It's come from the 7 sirot 7 times. Donc, après il dit, והן הדברים. רבי אבא ומלמד שהקדוש ברוך הוא בונה עולמו ומחריבן, וה1,000 החמישי ישבתו. So what's happened? Rabbi Abba, we said, basically Hashem tried to create the world 50,000 years. It's only when the year 50, that's the year 50,000, that is successful to create a world which stood. C'est quand après la 50 millième année qu'il a réussi. Elef Anun, Elef Hamishi. ישבתו כולם ויצאו עבדים לחופשי ולא אהבו עוד. נמצא כל ספירה וספירה מושלת ו1,000 על עולמות ב1,000 השביעי. בו שובתת וידוע הוא שהבינה היא אוצר הנשמות, ועל ידה באים הנשמות בגוף הצדיק, שהוא יסוד עולם, וממנו נשפעים אל התרת, ובהיותו משפיע בסוף להתרת ה1,000 הזה, אז התרת פועלת על ידי צבעי העליונה, כפי גזירתו, ואז תקרא הנשמה נפש, וזהו סוד וינפש, וביום השביעי שבת וינפש, ודע שכל דור שביעי שנה ו1,000 דור הם נ"ן 1,000 שנה, אז תחזור העטרה ליושנה, וישובו הדברים להיות עם, ואז אדם אין לעבוד את האדמה. ועל זה נאמר. So what's happened? So there's a secret about the 50,000 years. Et un secret après les 50 000 ans. Le secret-là, c'est réellement que les choses doivent revenir à la Bina et que la Géoula vienne, Shlema vienne. So meaning that we are not in yet. So from where do we start to count? Comment ça fait d'où? It's only 6,000. The Mauritian is only 6,000. You are almost like the 5,000. Like about the 50,000. 50,000. Oui, on peut dire, mais c'était que 2000 ans. Que 2000 ans. And this is what's happened every Shabbat with a proper Yehud. You have a possibility to bring souls from the Bina.
meaning souls which will be related to that time of freedom. That's why we try to have Yehudim at that moment, not to bring souls which are damaged. Ça fait juste d'avoir des Yehudim à ce moment-là pour pas avoir des âges qui sont endommagés. Don't forget, Shabbat is also the night of the mikveh. The night of the mikveh is something like Shabbat. So every time you bring a soul out of this time, you know that they are damaged. And the weekdays. The weekdays, yeah. On the time which are not holy, because it's not Rosh Chodesh and it's not Yom Tov. Look. Davar, tiva l'élève d'or, le samarle, Asher Karat et Avram, Mai Karat. So, see what's the connection now between all this? I remind you where we start. We said that the light of the moon will be like the light of the sun, and the light of the sun will be 7 times like the light of the 6 days. And from that place, he went to the 6 days. The 6 days, I'll just call it light. There are vessels. Attends, tu dis que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Le soleil sera comme 7 fois la lumière des 6 jours. Mais quand tu parles de lumière, mais ces lumières-là, ce n'est pas des lumières. Les jours, c'est des kelim. Donc, il rentre dans les kelim. You enter the kelim. So to explain. You start. So now you have to know that the 6 days, they are actually Za, Yesodo, and Atarato. It's Za is Yesod and is Atara. Yes, okay. Know that this place called Yesod and Atara, from that place come all the souls. What is that? Yom HaShishi and Shabbat. And now he jumped, he thought he had the story of Avraham. And that's why Avraham was basically designing for the covenant. Avraham était ici pour faire la Brit. Voilà ce qu'il dit. Pirouche, Kol Kritut ou Chibur ben Shnei Anashim. Every covenant, toute alliance, c'est un lien entre 2 personnes. It's a connection between 2 persons. ואת אנשי בברית, ואת מי חיבר עם אברהם, או את מי החית והפחיד ממנו. The question is, who connect with Abraham? Because when you do covenant, you need 2 men. So who did the covenant with Abraham? Donc, c'est là ce qu'il dit. קראת לו בן יהוד אצבעות רגליו, כי הוא נעשה בצלם אלוהים, רוצה לומר, כי יהוד ספירות, ודבק בו העורלה, שהוא חלק החיצון, לכן קראת לו ברית. השם פירוש, החית את העורלה ממנו, ויחד לו יסוד עולם, כדאי בספירות יסב, במספר י' אצבעות, 5 כנגד ה' וברית יחד בכוונת באמצע. במילת לשון ובמילאת יסוד מאור וחיבר לו בת זוג שהיא שרה. אמנם והיא הארץ, וציווה שלא ישפיע לחוץ כדאי פנים בפנים. ועירובין אברהם אבינו ישב על פתחו לגיהינום, ולא שביק למחת תמן לבר ישראל בר מען ועיל ארמית דמשקה לעי. הרלתיה ללאו בשקר. לא, פירוש אינו חפץ, אפילו שהוא מזרעו שכיוון שבעל ארמית יצאה מזרעו אברהם, והרי הוא כעובד כוכבים. ונתבייש אברהם
יפחיד מן החיצונים, שהראה בתחילה הוליד את ישמעאל, בן חיצונים. ואמר לו, הנה בריתי, יסוד, אתן בו תהיה לאב המון גויים. רוצה לומר שישווה להיות אב לכולם. רוצה לומר, בבינה. What did you understand? Il dit, l'alliance qui s'est faite entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, c'est la connexion de Abraham et Sarah par le fait d'enlever le prépuce. So, with who you make the covenant, with the feminine part, with your wife. So now, he said, when he did that, Abraham had the merit to be the father of many people who can achieve the level of Osher, Bina. This is the people of Abraham. It's not the people, it's not the father of all the people. C'est pas le cas de toutes les nations. C'est le cas de toutes les nations qui a atteint le niveau de Bina, le Osher, dans Sefer HaBahir. Is the father of all the nations which achieve the level of Bina, Osher. That's why it's Sefer HaBahir. The question is, why do we have all that now? Pourquoi on a tout ça maintenant? Who has an idea? We're going to study now. Quelle idée? Why do we see all this now? Encore dit la page, j'ai posé une question. Parce qu'on a dit hier, avec le béron, ça se fait à partir du sol. À partir du sol. Donc, c'est les enfants de ceux qui étudient le sol. Rabbi Shimon, he said, because the real sons of Abraham, they are those who study Sod. What do you think, Oga? I will not have the answer. Mm-hmm. But, it has been mind-boggling to learn that the convert directly linked to Abraham. No? they are the real one. But it looks that the Gerima hindered the Agar because looks that Agar, if I take hay, I've got a get. So convert. What? So why would you the first convert or the convert, because it's not only Agar but also Eliezer. The first convert were connected to Abraham. The sort I want to take it from the Pshat level. There's an expression in the world, my mind is blank. My mind is what? No. Blank? Blank. Empty. Yeah, but yes, it is correct. No, we learn it from Sefer HaBahir. That is the first Kabbalah. And that is many sages are saying this is the work of Abraham.
So I want to believe that whoever is connected to Abraham is not a foreigner to Zohar. It's not a foreigner to Sefer HaBahir. Looking at it from my own experience, the first I started to getting interest is in that book. I got it in 2010 in Johannesburg. Although it is both a version, the Brit and the English, it's the book that spoke to me more than any other book. And I remember some of the Bahurim who came to Namibia, I can't remember exactly the year, when I said, no, I've got the Zohar. I got a book, Zohar, it's not translated, it's Aramaic. The boys were over me and said, that is not for you. You have to bring it here to the shul. It has to be here. Only the leader of the community said, it's your book. It's your book. Akadosh Baruch Hu has directed you to buy that book. That means it's connected to you. Don't bring it here. So don't bring it. It's your book, but don't bring it. Yeah, don't bring it into the shul. It's yours. There's a purpose. I get that. For you personally. Yes. There's a purpose why Akadosh Baruch Hu exposed you to that book. Leave the boys. The boys I am. No, in Namibia before I came to Israel. Wow. So although I do not understand anything, any single word, any single letter, okay, letter I understand. Good letters, but I was connected to that book first. And Zohar. So you will not this and you will come down and understand what you understood before to come. That's all the things that I came to learn from the not answer your question, but from everything that I learned here, the number of them I learned from cultural perspective, from traditional perspective. When people talk about, I saw it's also who died a couple of years ago. So what? People are so overwhelmed when you say it to Western world, but to me, yes, it's normal. Yeah, you can scare me. So, Not the foreign. How many people they say, oh yeah, he died like a few years ago, and people say, yeah, we saw him in December last year. Telling you, if you go to Angola, there are places who are called Onfituaka Namena. Meaning, there you hear, it's not only you alone, you can be a group. You hear people dancing, the traditional singing and dancing, but you don't see them. Yes, I have been here. Yes. And you can see, there are times, sometimes when you're alone, you can see people are coming to you, right? People coming to you, but when you relate it to other people, particularly the older ones, when you describe, they say, oh, it's so. They will treat you differently from the other people. I've seen that too. Ooh. I have a question for you. I'm African. We came to the Americas, and the American had a different tradition because they had the Native American.
We brought our tradition from that land because we conquered that land. We killed the French, we pushed them out. So can you say that it's a different Rouhani, basically? Even if we brought Rouhani, we impose our Rouhani in that land. Can you say that it's still a different Rouhani? Because it's not that Rouhani of the land before we came there. Can you say that? From my little corner, it looks that the land where you are, the volcanic that you came with, commensurate with that of the land. Sefer HaBahir. Understand what we have just seen. Pour comprendre ce qu'on vient de voir. C'est la glisse. On the right side on the top. Of Aleph, white column on the Ça commence Mishna, Moshe Rabbeinu. She'ala Moshe Rabbeinu alav shalom be'Har Sinai. When Moshe went up in the Har Sinai, quand Moshe est parti en haut dans le Har Sinai. All the explanation will, what we need from what we saw yesterday, tout ce qu'on a vu hier, from what is said here about this 49,000 years, about the Shabbat, about the Torah, about the Yesod, Yom Shishi, so on. The beginning of the explanation is here. And after we go to Halacha Lema'aseh to understand what happened. Donc il dit, quand Moshe est monté au Har Sinai, when Moshe went to the Har Sinai, les Orid Torah le Israël. Okay. To bring down Torah le Israël. So what does it mean? The 1/5, we were sincere in their cries. That's why Hashem hear their voice. Le cinquième est sincère dans leur peuple, ceux qui ont entendu leur voix. And that cries brought Hashem to basically give the Torah in the world. Basically, when the 4/5 will go out, Torah has already been revealed in the world. When or before? What to do? I said this one, if the Kataigel and the fact that the Amti group happened was for collective tshuva. C'était pour que les gens apprennent la tshuva collective. C'est pour que le Kataigel, ils ont tué. C'est So this good, right? So he said, basically, Torah was given. So is there a connection between that Torah given, being broken after, and being hidden in the Chosher, and that the 4/5 is died, is rooted in the Chosher, and that the first Luchot are rooted in the Chosher? Basically, the 1/5 they try to achieve the mission of getting the Luchot Aleph, but they missed it. Because they will have the Torah of Bet. They succeed to bring it down. Ils ont réussi à l'amener en bas. Thanks to Moshe. Moshe went alone up and brought it down. So Moshe was ready. Moshe était prêt. But the 1/5, they were not ready because they said to Moshe, you speak with me. We just outside.
for example, give me an image. Why did Moshe broke the record? Can you say he broke it because you guys were supposed to finish a whole tikkun? You did not. You did not. And these guys are staying over there for 400 years for the whole tikkun. These are the guys that really truly deserve the first report. This is interpretation. It may be right. It may be wrong. It's better to find references just to find. Say. So when he went up to take the top of Israel, Sha'al Matat asked to him, Ma'u Bereshit bara Elohim. So you want the Torah? Explain to me this. Tu veux la Torah? Il dit Matat, ok. Explique-moi, ça veut dire quoi Bereshit? Elohim a fait. Amaralo, so Moshe answered answer back to Matat. Il a répondu à Matat. Torah, Reshuma, Nikret, Reshit. The Torah, when it's written, it's called Reshit. It s'appelle Reshit. Ve'i etila Bina, and the Torah created Bina, and a créé Bina, and Nikret Elohim, which is called Elohim. Amarlo, Moshe, Ve'ima, Reshit ou Aketer. Moshe added. Yeah. And Ima, Reshit ou Aketer Elion, She'u Reshit le'atzilut, Uma shenikra Torah Reshuma, Reshit ladin ou lerachamim. ורוצה לומר, הכתר הציל החוכמה. So say basically, Bereshit bara Elohim, Moshe gave another explanation. He said the Reshit is what is Rashum. And after create Bina, and after the Reshit can be Keter, create Chochma. Did you see what you bring here? Keter. Look what he said. As he did. רוצה לומר, כתר הציל החוכמה, c'est כתר create Chochma. And the purpose of the Torah, basically, when it's Reshuma, is to be the Reshit of the Din and the Rachamim. Like we saw yesterday, real rabbis using the Malar Beri, real Dayanim, Shoftim, you are in the middle. What is that middle? Yesod, Ilan, Atara. See? You see where we're going? Look. שהיא תורת רשומה, שכולם נקראים אלוהים בהסתכל עילת העילות מהם. So say, you know what? Everything which is created from a reshit, from a root. When that root takes distance from its creation, quand cette racine prend une distance par rapport à la création, the creation is called Elohim. La création s'appelle Elohim. Ubiyot imaem nikraim kulam avaya. Sorry. And when the Elohim and the creation, the roots, the reshit, reshuma, are together, all of them are called avaya. Quand tous ils sont ensemble, ça s'appelle avaya. Mais quand le géniteur s'éloigne, le créé s'appelle Elohim. Amarlo, הבית של בראשית מוכיח שהוא בחוכמה הילאה, והאלף מורה על הכתר, ולא כתב ראשית ברא אלוהים. אמר לו, ולמה לא כתב ראשית ברא אלוהים? So Moshe had said the bed of Bereshit is talking about the fact that it's come from Chochma, and the Aleph of Bereshit on Rosh is talking about the fact that it's come from Keter. So Matat asked to him, why is not written Reshit bar Elohim? Because you're talking about the Rashum, the first, the roots. So talk to me about Reshit. Pourquoi c'est pas écrit Reshit bar Elohim? Amar lo, kede levatel devarecha, in order to nullify your speech.
Le but d'annuler ta parole. Shelo tomar kasher amarta. Not to let you say that you said. What does it mean? Maintenant, the Moshe created the story while speaking. Quand il parle, c'est comme s'il a une histoire à l'instant. Don't see what is happening. That's what he's saying. Matat is telling him, I create. So now you create because Ensof went up. You are Elohim. But the bet is to tell you that you depend on someone. Yeah, you're not the one, but you create. When we see you, we don't see the others, yes, but you're not the one. And this bet of Bereshit is here to prevent you of saying that you did everything. Why the bet? Because the bet is Chokhmah. And that Chokhmah created the Reshit, which is Matat. Donc c'est comme ça avec le matin d'avant, il s'est incarné physiquement en Tana. C'est Regardez, c'est pire que ça. L'autre. Amarlo, Ribono, de Alma, Lamalo Katav Reshit Veyi Ke Divrai, Amarlo Dalecha Moshe, She'eno Domee. Akarov el Amel'er qui rachok mimeno. C'est ok, Moshe. Et sache que celui qui est près du roi ne ressemble pas à celui qui est loin du roi. Don't know that this one is close from the king is not like the one who's far from the king. Ki Akarov sheni el Amel'er, because when you're close from the king, you are second on the rank. Quand tu es proche du roi, tu es numéro 2. L'Amel'er. Benatan lo koach. Même Shalai, give to you power and rulership. Tu donnes le pouvoir et la domination. Sheikra Atilut Beshemo, to call Atilut on his name. So it was a beef when they went in the Sinai between Moshe and Matat. Just saying, you're not God. I know. You're my master, yes, but you're not God because you are a sheep, but there's a bear a sheep. So I'm sorry. So now be careful. I'm the closer one. If I'm a closer one, I have the right to rule and have power. Yeah, that is answering to him. And also, all Atzilut is called upon my name. Il descendait dans le fire, c'est Anoki Hachem. What? Qui a descendu au feu, qui a dit Anoki Hachem. Elle est pareille, toujours סוגיות. ובעבור שהיא נקודה דקה וסתומה והעולם השפל שלמטה אינו כדאי שיזכיר אצלם. You see. C'est look. בעבור שהיא נקודה דקה. Atzilut is a very thin נקודה. Very thin. Bestuma and Eden, et caché. And the world where you come from, where we are now, le monde où on est maintenant, it's not good to tell them, to let them know, that the Keter fait de Chokhmah. So don't tell them that I'm not God. Let them think that it's not. But some people have to tell. That's a discussion with Matat and Moshe. You say, don't tell them that I'm not the rich. This is the secret. Yeah. You have to hide it. No, this is achète la créature. No. Don't tell them that I'm not the first.
Kevin. Yes, yes. אינו כדאי להזכיר אצלם שהכתר הציל את החוכמה. Don't tell them that something created the חוכמה. ne leur dis pas que c'est la חוכמה. ואם כן, נכתב בראשית להיות אצילות מן החוכמה. If you accept, we will write Bereshit and we'll say that everything starts from the Chokhmah. Deal? Yeah. בית c'est la חוכמה, n'est-ce pas? Same create everything, and there is this part that can next to Hashem, next up. And we know that there is more ends of not matter. Many people even think that ends up it's Matat. Oh, Because they give to him a name. מה? From the moment when they give a name, and they say, this is Tatan Zambi. Give the name. Give the name. For him, he's talking about the highest things. You keep quiet. C'est ça, parce que si tu regardes avec le problème, c'est du Zambé. Zambé là, il pense que c'est Matal. Mais initiés savent que Zambi, c'est plus l'univers qui est alimenté par une énergie qui est un peu au. Là, ils comprennent, mais c'est vrai que la plupart des gens disent Takazam, mais toi, tu parles de Matal, c'est exactement. Les initiés se demandent ça. C'est ça le truc. Tout le secret, il est là. C'est comment, en fait, tu fais pour pouvoir rentrer dans le secret de ceux qui savent que les jours ne font rien, c'est que des kilim. Matat, c'est qu'un numéro 2 qui a été ceux qui ont donné un pouvoir. Et ça, il ne faut pas le dire. Pas le dire du tout, il faut le dire. Il ne faut pas le dire du tout, il faut le réserver aux initiés. Même là, aussi, avant lui, c'était un 4 roues, c'est ça? C'est plus haut parce que c'est l'antivité de l'antivité. Ça, il est au-dessus. Au-dessus même, mais lui, il est dans les tiers. Parce que tu me parles du chat, là. Matat, il est dessus de ça. C'est Harir, il ne se manifeste pas dans Allah Veima. Harir, il est vraiment dans ça. Parce qu'il y a sa barbe qui arrive sur la tête de ça. Abaïma, ils sont cachés, donc qui est plus haut? Parce qu'il recherche directement de Harir. Donc ça, en fait, c'est lui qui est le plus haut de Allah Veima. C'est ça que tu pries en passant par ça. Bon. Après, il dit, c'est ce qui réclame שהכתר יציל את החוכמה, ואם כן, נכתב בראשית ברא, והבית מורה חוכמה שנית לאצילות, ולמה לא כתב בראשית ולא תף? אמר לו, הבית עם התף היא בת, ולומר שהאצילות ואחרון נקראת בת. זאת אומרת שהאצילות אחרון נקראת בת, החוכמה. ואם כן, you say, you know, why we have the Reshit, you start with Bet with the staff, you create the word bat, you create the mot bat. B, Reshit. C'est pour dire quoi, bat? That the last creation, la dernière création, is the daughter of the Chokhmah. C'est la fille de la Chokhmah. Meaning, Malchut, or Atarat HaYesod, it's bat Chokhmah. So where is the best way to find wisdom? Your wife. Comme il vient de dire là? La meilleure façon de la savoir, c'est ça que Hachem il a fait, l'alliance entre Abraham et Sarah. En faisant en sorte que la Sarah n'endommage pas Chartillon. C'est ça, Sarah, vous êtes de mes Chartillon. ואם כן, שמותיהן שווים. If you like this, their names are the same. So Chokhmah and Bat Chokhmah are the same. How? שווים לבעלי העבודה. ולומר לך גם כן, שלא היה האצילות רק עד הבת. האצילות סטופ עד בת. ולכן נקרא שדי.
Shiamar, Leolamo, Dai. What is the Shaddai? It came from the Tzetouastilut to stop. You stop at Bat. Dai at that place. Arrête-toi là-bas. Velama, Yud, Samur, le Taf. Why Yud is next to the Taf of Bereshit? Omalecha, Shei, Mizug'a, Mila Yud, Shei, Bechod Makom, Amore, Rachamim. Let's stop here. Let's add another one. On ajoute un autre. Go, Daf. Zi, ça va? Est-ce que cette image, ça pourrait être, on va dire que c'est quelque chose. Ici, il y a deux capteurs sur le champ, tout ça. À la 11e sur. Si on monte plus haut, en fait, il y a vraiment quelque chose de plus haut. Donc, quand les gens sont coincés jusque-là, ils font souvent. Le 11e, c'est le plus haut. 10 points. Ça marche comme ça? Ouais. Ça, c'est une artificielle classe, une création artificielle, c'est la classe de matin. Le vrai d'ordre naturel, ouais. Ils ont eu des informations dans les extraterrestres. Non, c'est comme ça. C'est faire Pélia d'Avkouf, Tzadik, Zay. Il ne faut pas faire des études pour initier les gens. Il faut faire des rabbins. Petit à petit, les initier. Il faut garder secret. Non, pas. Dafkouf, Tzadik, Zay. Regardez, et après, on a Khalema. C'est Vere Veven, second chapter on the right. Regardez voir. C'est un understand. שנרצבה הנקודה הזו מן העליון ונחקה בתחתון חצובה מרוח הקדושה, ונחקה ברוח הקדושה והיא עולה ויורדת תלויה באמצעי. כן הדבר העליון. הכוונה חולם. C'est the נקודה. חולם. It goes down, up, ça va en bas, ça va en haut. C'est what is cholam? Cholam ou keter. Like we saw. The shuruk, what is shuruk? It's cholam. Non. Shuruk, c'est comme ça. Donc, we have cholam. Ah, shuruk, c'est le ou. Ah. Cholam, il est là. Shuruk, c'est, on fait une lettre là, et on met là. Shuruk, c'est un seul point. It's with the valve. Il fait, mais c'est un point. Il fait cholam, ça monte, keter. Mais shuruk, ou amachia, chez nertzava, mina keter. Nechera, bechirik, et atara. C'est basically the shuruk, the cholam. Boom, he went down. And he's standing on the place of the Yesod. To say what? You know what? The Yesod is related to the Keter. How do I know? Avram. Avram is the Yesod, place of Brit Mishna, will be fixed. How? Karat Brit, Keter Brit. Because we will make the covenant. What is the covenant? To make a covenant, to do the Keter. And when basically this line works perfectly, what is created? Chirik. Quand cette ligne-là, cet axe-là fonctionne bien, qu'est-ce qui est créé? Le chirik. Oh, oui. Après, il dit chirik. Chirik, c'est atara. The Reveven, si on understand. שהאותיות דוגמת עליונה ומידת הדין
קשה תור האות שמעה דגש, והיא נקודה האמצעי שעומדת בתור האות. So say when the אותיות are in the din aspect, you put a dagesh. One more time, a point. Encore une fois, un point. C'était ce bête. What do I do? Boom, dagesh. Là, c'est que les אותיות sont niveau din. שהיא נקודה האמצעי, שעומדת בתוך האות, elle se tient au milieu de la lettre, she's in the middle of the letters. ומידת הרחמים רפה היא על האות. And מידת הרחמים, elle est sur la haute, mais elle n'est pas à l'intérieur, c'est à l'intérieur, c'est le din là-bas. ומה שהרפה הוא כמו קו, והוא על אות רמז שהרחמים מקיפים. וראה, donc il dit quoi? Il y en a quoi les rachamim, quand le hot il est là, qu'est-ce qui est l'opposé de ça? When the hot is inside of when the point is inside of the letters, what is the opposite? When I want to show rachamim, I put a line, a curve, and another point. Crown. So the dagesh, the dinim inside of the point. The crown is to show rachamim as makif on the letters. Le crown, c'est pour monter ma rachamim comme un makif sur la lettre. Et je vais mettre un cave là, qui essaie, you put a cave. You see the word cave? Bien fait. Cave, mais ça veut dagesh. Ve, arfa, ve, arpe, rach. Ve caché, rach. Ve caché, gibor, או חלש. ופתח, וקמץ, וצרה, וסגול, זה עושה, פתח. כל המצוות תהיה, כל המצוות. פתח, קמץ, סגול, צרה. סגול, צרה. סגול, קמץ וצרה, סגול, הם מתחלפים שהם שני מלאכים. Ils se changent parce qu'ils sont deux anges. So we have four. Let's go back. Patach, kamatz, tsere, segol. So these four, they are related. Patach, kamatz, tsere, segol. They change each other. It's two angels. Ils se changent, c'est deux anges. הם שני מלאכים. ושני משרתים. It's two angels and two servants. קמץ גדול. וקמץ קטן. A big קמץ and a small קמץ. שהגדול הוא קמץ. וגדול is קמץ. והקטן הוא צרה. So, קמץ is the boss of צרה. קמץ c'est le boss de צרה. צרה, qui s'appelle aussi קמץ קטן. צרה est aussi called קמץ קטן. ואחד מורה על מלך גדול, ואחד מורה על מלך קטן. One is מלך גדול, one is מלך קטן. והנה, שני כוחות, כוח גדול וכוח קטן. It's two power. One גדול, one קטן. פתח גדול ופתח קטן. Also, we have a פתח גדול ופתח קטן. הגדול הוא פתח, והקטן הוא סגול. הגדול is פתח, והקטן הוא סגול. שני משרתים, two servants, אחד מורה על כוחו גדול, על כוחו שהוא גדול, אחד מורה על כוחו שהוא קטן. So, you have קמץ related to צרה, and פתח related to סגול. ואתה ראה,
הצורות ואבן המאמרים בציור הזה. Regarde les tsurot, maintenant qu'on comprend le parole. Yoav, O, He, U, A, He. Amarlo, me'ata tanin reshut. Now give me the right. Amarlo beni, sha'al ki inyan lecha. Okay, ask. Amarlo. Lama ba'u gimel nekudot beshuruk במקום נקודה אחת, האמצעי אחת שנקראה שווה. So where do you have three נקודות בשורוק? Because here שורוק is the קיבוץ, is the U. נקראים די שאחד באחד יורד, נקראים כמו הגמל, אמר לו בני, נקודה אחת מורה על המכריע. העומד באמצע, ובא, הגימל נקודות לומר לך שהמכריע מקבל מגימל מן הימים, שהוא חסד ומן השמאל שהוא פחד, ומן השדרה שהוא קטע חוכמה בינה. So basically, the three, it relates to the fact that sound received from this spirit. Now, why all this? הלכה למעשה, שעה מצוות. Il demande everything we saw. Voyez tout ce qu'on a vu. Shara mitzvot, and you will be understanding what Rabbi Nechemiah wants to tell us from the beginning. Zi! Regardez la figure que tu fais pour le postage. C'est pas les scores? 0 balles. C'est bien. 0 balles. Zéro compté. 0 balles. Ça vous fait 1000 euros. Ah bon? Il y a un vote. Il y a un mot qui descend comme ça. Il pousse une table. Il part comme ça, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un vote. Est-ce que vous voyez? On the picture. All these things we saw is the secret of the Chok Israel. It's so well explained that I will mostly read and translate. If we don't finish tomorrow, we're going to finish today, we're going to finish tomorrow.
Good. We go daf. Daf P. Shara Mitzvot. Pourquoi c'est comme ça? C'est simple. À partir du moment où on comprend que les jours, c'est des kélim. Donc, the moment when we understand that the days are kélim, and we say that we need to fulfill them with mitzvot, maasim tovim, tefillah, et limud. You understand that the only thing that we really have in your hands is the limud. Because the tefillah, you got it in your hand, but sometimes it's up and you are not at the same time, you're not in the same place, in minyan, you pray a lot. The tefillah, it's you know that you have to pray, but it's not something that you handle. Handle because you will pray, tu vas le faire, tu vas prier, et tu ne maîtrises pas vraiment comment ça va se passer. Même au quotidien, des fois. Yes, you know that after study, you study. You study. So meaning that the limud is the best key that we possess to fulfill the days. C'est-à-dire que le limud, c'est le seul outil qu'on possède pour vraiment remplir les jours. And what did the Hakadosh? He understood all these books, all these things that we saw. He knew it. Il le savait. C'est-à-dire il faut en fait instaurer un limud qui est au-dessus du limud. You have to install a limud which is higher than the limud. Yes. Which is called a sekatorah. That is a sekatorah. The purpose will be for you to connect yourself to the concept of the days are related to the 6 days of creation. That's why you start with Torah Lishma. And where we start to read now, before that is explaining how you do the Kavanah Torah Lishma. So we'll see it another day. But after, you say, look, you have Torah, you have the Nevi'im, Ketuvim, Mishna, Gemara, and Zohar. 6. Don't have halacha. It's not from the Masorah. For us, halacha, it's in the Mishna and the Gemara. Real Chachamim, poskim, they posek their halachot from the Gemarot, from the Mishnah to show. But to take a Sefer halacha, to say, no, we will have a last part in the Chokle Yisrael called halacha. Who told you to have that? Who told you to faire ça? Every type of lecture we had, they are related to the 6 days. Chaque lecture qu'on a, elles sont liées aux 6 jours. Meaning that 6 days which will bring you to be connected to that specific source that will influence you in the good way and will help you to use the Yesod on Shabbat. What people don't understand is that Rosh Israel is what connects you to actually the 6th day of creation. How do I know? I'm going to see before. Because every day you study Mishnah. Means that the 6th day. But you start by the Chumash. Why? Because the Chumash is the one being dressed in the days of the week. Every week you have a Chumash. But after you start by, when it comes about the text to receive, like Mishna, Gemara, Zohar. So the way to fulfill that light, with all the respect, it's not you opening a random book and studying what you want. Le moyen de remplir ces jours de la lumière, c'est pas de regarder et de dire ce que tu veux. It's to do something which is not called a limud, which is called a sekatorah. Look now what is it? I read fast and I want to move on the matter. Say, Kavanah Kreta Mishnah. Which Kavanah you have when you read the Mishnah? Da qui a Mishnah, da qui a Mishnah, Esfirot, Mesitron, chez où etc.
c'est Mishna, c'est Yetzira. Betzarir lechaven la'alot ha'yetzira el habriya. You have to think to bring up Yetzira to Briya. If Yetzira, it's Mishnah, it's Matat. What does it mean? To handle your Mishnayot with the proper kavanot, help you to be allowed to do what he asked you to do. What did he ask you? So don't bring it to people that get there come before. Keep it secret. If you know Mishnah well, you can stop. Of course, you have to know your Mishnah. Il dit, tu dois faire la Mishnah, tu dois faire monter la Mishnah au niveau de Briya. Bring up Mishnah to the level of Briya. So Matat have to be in the level of Fatil, of the, yes, the inner of Briya. It's Atzilut. Let's say you bring Matat up to Atzilut, to Briya. Al-Yadeken, Be'ofen, how do you do that? Ki a Mishnah I a Yetzira, Mishnah Yetzira. Et Techaven ki al-Yede kriyat ba, when you read inside, Chozeret ha Mishnah she'i Yetzira, la sot neshama. You transform the word Mishnah to neshama. This is the way you use the Mishnah as a lift. Or you lift out the Mishnah. C'est la manière de amener la Mishnah en haut. Is before you start to read, you say Mishnah, Otiyot, Neshama. It's Neshama Briya, it's Mishnah Yetzira. So if I change the letter of orders, I bring you to another level. She'i Abriya, Kenoda, Otiyotiem Shave, and the letter are the same. Mishnah Neshama. The Sod Neshama Zo, what is that Neshama that we created, that you say? Pirusha. Nun Moshe. What is Mishnah, ou Neshama, it's Nun, space, Moshe. C'est Nun Moshe. Poté l'Omar, ça veut dire quoi? Qui Moshe, qui matria El Shaddai. Ça dit lui ça. Shaddai, it's what said to Atilut, die. Nun Sharebina. And the purpose is what? To know that that's why you have Mishnayot on Shabbat. The purpose is not to receive them. Like someone, not. The purpose is to understand that if you want the neshama of Shabbat, you have to take that Mishnah and to switch it to neshama and to lift it. You don't need to lift it up, it's already up, but the inner aspect of Yitzhak, you have to lift it up. So how do you learn it in Shabbat if you're not supposed to say that? It's not the Shabbat. El Shaddai Kanoda, She'u Olam Abriya. And El Shaddai, Gematria Moshe, it's Olam Abriya. Ki lecha Moshe zacha lebina. Moshe deserved, he received Midah. Mekanena Bikursaya, which is sitting on the chair. Techaven ki Sfirot Kafad Achoraim de Havaya de Yudin, Kasa Eke de Yudin, She'em Chibur Abba Be'ima, Go'ima, Olam Abriya, Em Gematria Moshe. You have to think that Moshe is Gematria Ab Kasa. Techaven Leorid Ara Mibet Shemot Elu. Think that you take the two lights of these two names, Ab and Kasa, which are Moshe, Elu Shel Briya, El Yetzira. Bring it down to Yetzira. Ve'al yedei tuchal Yetzira la'alot ve'lachet bebriya. And like this, Yetzira could be able to go up. So what's helped you Yetzira to go up? Qu'est-ce qui aide votre Yetzira à partir en haut? Deux Shemot, two names, Ab and Kasa, which are Gematria Moshe. Ve'ine Ara asher torid abet Shemot anizkarem besoda Moshe esfirot ot nun shel neshama. So what is that light that you bring down basically? It's 5 sfirot with 10 sfirot inside. Nun is the ot nun that you had to Moshe that creates Mishna and neshama that we bring up. These things. Kanizkar she'em beprinot nun sharebina shebebriya וזהו נון שמה, פירוש נון הנמשכת מן השמה כנזכר. ואומנם עניין הנון שערי אלו לכוון בהם כך, כי הם ג' שמות אקה שיש באימא המקננה בקורסיה. So what is the נון שערי בינה? It's three name אקה, קסה קנה קמג. זה קסה קנה קמג, בהם ג'
מילואים, יודין, כסק הקרק, שהם בסוד ג' קווים דאימא. ימין שמאל באמצע, is the three axes in אימא. והם גם כן סוד ג' קווי, אות ה'. It's also the three, basically, lines of the אות A. The top one, the right one, the left one. Les trois lignes qu'on trouve dans le אות A. il a A, הנקראת אימא, ובג' שמות הנזכרים, יש בהם יודין. And in the three names which we said, Kasa, Kana, Kamak, we have 5 yud, so 5 yud. What is 5 yud? Hamishim. Because 5 yud, 15 sfirot inside. 50. Ve'elu em sod neshev. Ve'zecho klal ze. This is the secret of how you study the Mishnah. C'est called the Mishnah. If you read your Mishnah, people like to be kind. No, Baruch Hashem did something. Yes, but there's a problem. Il y a un problème. If it's written somewhere in your books that this is the way to study Mishnah, you cannot escape. They'll tell you it's written. I didn't know. Did you check? No. Who told it forbidden to check? If it's not written at all, yes, you do what you can. Focus on yourself. But if it's written and you can find information and you choose by yourself not to study some things, don't come to tell us anything. We'll judge you with dinim. That's why you see the difference when we study Mishnah and when they teach and study Mishnah. If we have the Kavanot, proper Kavanot, we should replace that. If not, is it like useful? It's a good train, yes. To be used to the Kavanot, you have time to learn. You have time to learn. At least if you know how to read, when you do the Kavanot properly, this is how you drain also the souls we spoke about 2,000 years before the creation to you. And they are that soul that will be all ready to go out. So you will have babies which are high souls. ודע כי לפי שאלו הנון באים מבחינת אותיות י' ונזכר, לכן נקראים לשון שערים, כי י' גימטריה 10, והוא אותיות שער 10. So you say, why you say nun שערים? You say no, because it's from the yud. Sha'ar and Eser, the same letters. You call them nun sharim just because they come from the Eser. זה appelle nun sharim, זה vient de Eser. והרי נתבאר, כוונה ראשון והוא, תכוון להוריד מן הבריאה עניין נשמה, הנזכר אל היצירה, ואם כן תקרא משנה. Ça, c'est pour... Tu comprends la Mishnah? You can jump, on va sauter. Les cavanotes qui sont dans le sibur du Pachash, elles sont suffisamment. Est-ce qu'elles aident assez au début? C'est une bonne base, ouais. גם תכוון. הנזכר בפשוט ואי, כי אותיות נשמה הם נון משה. רוצה לומר שיושפע משם אל שדי בבריאה אל היצירה וסוד השפעת הספירות אות נון המתפשט ביצירה. גם תכוון כי יש בבריאה 3 שמות, כסקרנה קמק, כנזכר, והנה מילוי לבד הם גימטריה שצז. Si je prends Kasakana Kamak, Kasakana Kamak, I've given 392. The Imakolel, with the 3 names of the Gimel Shemot, Atzvam, Ugematria, Mishna. Techaven, ki Techaven Leorid, Ara Ze El Yetzira. Think to bring that Ara to Yetzira. Gam Techaven Leshem Matat. Ah, you see? Now we get it. Pensez au nom Matat. Matat, Ya Adanout.
שהם גימטריה משנה. רציתי דונם יעדנות. רציתי יעדנות. זה quoi יעדנות? It's one of the 7 pearls. C'est une des 7 perles. Shiva Margelan. The 7 brachot of Shabbat. First bracha of Shabbat. Avaya. Second bracha. Avaya Nikud Elokim. Third bracha. Matzpatz. Fourth bracha. Megalesh Shabbat. Yadanut. You don't believe me? No. Yadanut. Why Yadanut? Mekadesh Shabbat. What did we saw before? It's all about Shabbat. The hay. Everything is about Shabbat. The Torah of the Yesod. So if it's about Shabbat, the name related to Shabbat himself, when you do the Amidah of Shabbat, Mekadesh Shabbat, the first kavanah, Yadanut, is the one you have to have to matat. To have what? Mishna. Ima kolel, וכבר ידעת, tu savais déjà, כי שמות אלו הם ביצירה, יצאים יצירה, ולכן הם סודה מהמשנה. גם תכוון כי משנה גימטריה אל לא אשכח לה. The word Mishnah, c'est גימטריה de l'expression, tu n'oublieras pas elle. The word Mishnah is the expression that you will not forget her. What is her? Halacha. Halacha. C'est על ידי כן הועיל לך שלא תשכח המשנה. When you think about this, you say, Mishnah, Gematria, לא תשכח לה. I'll give you a secret. When your kids start to study Mishnah, teach to them this name. You say, before you read the Mishnah, just think this. לא תשכח לה. Gematria Mishnah. לא תשכח לה. Okay. Look at this name. Now let's study the Mishnah. Let's read the Mishnah. You see? לא תשכח לה. Non, on a besoin de prendre le texte là. Tu peux répéter des choses qui sont écrites. לא תשכח לה. ואל תזכר יועיל לך לא תשכח. It's very not to forget the Mishnah. ונראה לעניות דעתי חיים כי זה הכוונה האחרונה הנאה ממורי ז"ל. Okay. He say, I receive it not from Ari Kadosh, but use it. כוונת העיון. So how do you make the עיון? You want to go deeper. Comment tu vas aller plus loin dans le לימוד? קודם שיעיין הלכה, before you start to go deeper in הלכה, to understand it, la comprendre plus. יביט ויסתכל באות באותה משנה שעליה, you see, רואים הלכה את המשנה. יפה, יביט, יסתכל באותה משנה שעליה נאמר בהלכה ההיא, ויכוון כי אות מם היא דלת יודין שבהוויה דאב, והנה צריך לחבר עמה גם שם אכה ליודין כנודעה, עניין החיבור דלת הוויות בארבע שמות אכה, אבל לפי שבאכה דיודין אין בו רק ג' יודין בלבד, לכן אין אנו מכוונים באות מם רק בדלת יוד דהוויה דאב. ובעוד שין, לכוון, donc là, je dis toute la kavana, what you have to do, not to be lost in the study of the Mishnah, like we did before, about Peri Ailan, c'est bon, Peri Aet, Peri Adama, you say, oh, you don't lose yourself, this kavana, from ear to ear, where you see the sign. Telling you about each letter of the Mishnah, how you think about them before you start too deep.
J'allais de ça quand tu penses avec avocat, avant de commencer à réfléchir. Dans le quiz, à jump, left side. Gam Kibalti. Also receive. C'est 5 minutes. Memorizala. Gam Kibalti Memorizala. Je suis dans la Kadosh. Sheikhaven Adam be'ed she'u me'en be'alacha. That the man, when he think of, when he's doing the yun in alacha, when he think in alacha, think about avaya of sag. Benikud cholam, tzere, kamat tzere. You see it like this? Yo, he, va, he. Techaven, and think that is avaya kashet avaya, I dat apnimi sheba nukva. Is the inner dat of nukva. Megimel prinot adat asherba, one of the 3 that she possesses. And it's can be drush shemot asfirot b'shar akdamot. Ubeavayazo I sod ayun idea. What is idea? You remember what we saw? Vous voyez ce qu'on a vu? Nun zayin. Ki sheshet yamim asa Adonai ve'ahe I he a idea. You remember? In the Mishna? You see it? What is that idea? It's a Mishna. Here. What is that idea? C'est cette idea? C'est un des dates de Nukva. It's one of the dates of Nukva. That's why he's talking about Abraham being connected to Sarah. How and when? Shabbat. Say, hey, he said, Sod ayun ve'ayediya. V'tiye ha'avaya zo'o megam'et panecha ve'emsher ayun. And this avaya have to be in front of your eyes every time you are going deep in the halacha. Ve'yu'il lecha me'od laredet be'omek halacha. It will help you a lot to go down in the omek halacha. What is that? Is to be able to make a covenant, to do karet with Hashem or with the Nukva, and not to have kritut, to have karet. Because the same word is used for 2 things. To do a covenant and to be rejected, it's karet. I'm saying you that because on Thursday you will be at the ceremony for Rabbi Zah. What is the danger for you, Rabbi Shimon, Rabbi Natan? Is to give wrong halakha to people. That's why all the limud this week is just for you. They can listen, it's for you. Because if you give wrong halakha, the price is heavy. And sometimes to say I don't know, it can be worse. People count on you. If you say I don't know, maybe you were the only one who hoped for him was the hope to find the answer. And sometimes I don't know push people to make the sin. So what you say, let me check. Yes. So you can't afford that. And you take straight. You don't say check. Give me 5 minutes. And you check straight. You take straight. Si les gens ils posent des questions, Bah, tu réponds toutes les 5 minutes. Good luck, my brother. That's why you have to make students fast.
like this across to your student. I thought you just take the. to make students to give around. Yes, make students. Oof. No, I'm good. You know, Ben Ishchain. I'm good. I had to pay fees. Je devais payer 3 ans. For how many months you don't ask any halakha? Because you know, at the beginning, when you've given him wood, what answer if this halakha? Because you don't know, so I'm here to back you up. Once you know, I'm good. This is the most dangerous point because this covenant can become a karet if the halakha is not known. Quand les gens demandent des sources, when people ask for like sources, I will show you how to find fast. or There's tools. you can just say this is the Masorah, and no, you have to show them the source. Yeah. Even if you know, but you don't. If you say to the Masorah, you are building another system of people who will think that the Masorah is more important than the halakha. Real Masorah always respect halakha. We finish. בהמשך עניין הלכה, ויען לך מאוד לרדת בעומק הלכה. It will help you a lot to go down to the עומק of הלכה. Why? Because halacha is related to the 10 omkut, ma'amakim, the 10 ma'amakim. That's open from Rosh Hashanah to Kippur. What happened there? The couple task. What happened? You bring people to do fast things. And believe me, it's very dangerous because many people do wrong. I'm not judging, but no. Not only those who are not wise, the wiser. I give an example. You close the Bet Knesset because of the corona. It's wrong. It's halakha, Shulchan Aruch. It's the moment when people have to pray. After the chance, no, you put mask. You're okay, yes, good idea, but wrong. Why? Because you cannot select people to enter. So what do? People are sick. Did you taught them how to make the kavanah before they enter the Bet Knesset? No. Did you explain them that they are one of the sfirot when they enter first in the Knesset? Just taught them not to speak, not to have lashon hara in the Bet Knesset. Now you want to act in the emergency. You will not succeed. You tell them to kiss the mezuzah to wait before they enter. No, they enter. You explain them that it's asur to pray being in anger or sad. Benishchai Sana Rishena Parashat Toldot Halacha He. Am I wrong? Rabbi Simon check. Sana Rishona Toldot. On finit sur ça. That's one of my favorite Benishchai Halacha He. Say in French. Halacha E dit quoi? L'esprit d'interpréter se passe complètement dès qu'on a quoi. D'autres, Prochaine, va être. On va continuer. Va y faire. Quoi? On va pas se découper. Continue. Prochaine va être à la fin. Va y faire. Pas le petit peu. Continue. On va prière, c'est prière. Quoi? Bénédiction. Continue. Va jusqu'à la mida. Continue. Saute. C'est quoi?
Il convient d'éviter d'être affligé quand on fait la prière. Miketz. Dans ce cas-là, on peut s'imprégner de rayonnement céleste que la prière produit. On ne va pas s'attrister. On ne doit s'attrister que lorsqu'on fait le vidou. Avant la tefila, il faut décider à accomplir la mitzvah de tenir son prochain. Vous dites en hébreu? Asur, les palel, les itzavon. Asur. Asur to pray when you're sad. You look to what you say after? Pardon, c'est Miketz. ואם מתפלל בעיצבון אין נפשו יכולה לקבל אור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. They say, if you pray being sad, your soul cannot receive the light, the upper light, which is supposed to come to you at the moment of the prayer. Even you have no mochim. How many people know that it's asur? They think it's not recommended. Oh, the rabbis. Was going to be more precise. I need to put many details today to be rolling.